Boleh nampak skrin madam tak? Madam share skrin. Nampak, madam. Okay, so kita akan start chapter 2 pula Okay, so basically for the first LO, we have learned about solving linear equation. Okay, so what we are going to see here in the second chapter is solving nonlinear equation. Okay, for the nonlinear equation, it is not a linear equation. So for linear equation that you have learned about how we can solve using Gauss elimination with special methods, and also you have learned about LU decomposition and you have learned also about Jacobi and Gauss-Seidel. Okay, so these are some of the method that you are going to see for the second chapter. How we can solving nonlinear equations. For example, if you have quadratic equation, right? Quadratic equation is not linear. If we have any polynomial of degree 3, 4, 5, or it can be a combination between exponential or trigonometry function. So these are some of example for the nonlinear equation. Okay, so we are going to learn about the closed method first. Some of the example is bisection, force position, and also graphical method. And then we going to proceed. Okay, we are going to proceed to the open methods such as fixed point iteration, second, and also Newton-Raphson. There is one special method which is the modified Newton-Raphson, but this modified Newton-Raphson is suitable for the function that contain multiple roots. Okay, multiple roots means that the function has more than one roots. However, the roots are equal. Okay, if we compare to the closed and open methods, all the methods that you can apply under these closed or open methods only applicable for only applicable for the function that contain only one roots. Okay, but not for this modified Newton-Raphson. Okay, before we proceed, these are some important terms that you need to be familiar regarding this error. Okay, this error, starting from this chapter, you will be facing lots of problems related to these types of error. Okay, please be familiar also with the symbol. Okay, so the first one is the true value. Okay, true value, or in short form is TV. True value is equal to the approximation value plus or minus with the error value. Error can be a positive or negative value. Approximation value is the one that we are going to apply using special methods that you are going to learn in this chapter. Okay, so this are the symbol for the approximation value. And then there is a relative error, epsilon t. See, so the t is subscript symbol. Relative error, and then we have absolute error, symbol as epsilon a. The formulation for this relative error relative error is equal to the modulus of your error over true value times 100%. Okay, modulus means the relative error should be in positive value.
Okay, so to be specific how to calculate this error, you can use the definition for true value just now. True value minus approximation value. Okay, so these two are equivalent formula. But usually we are going to use the second one lah. So absolute T or relative error should be in percentage value and must be positive. Okay, for this absolute error will be applicable when we want to calculate sorry the error at the certain number of iteration. Okay. Usually relative error we just calculate one time, but absolute error you can calculate at each iteration. The formula for the absolute error is equal to approximation error divided by approximation value, or usually we are using the second one, current approximation minus previous approximation over current approximations. Current approximation means that at that iteration that you want to calculate minus your previous iterations value divided by current approximations times 100%. Again, this absolute error value must be positive. Okay, cannot be negative because we have a definition of the modulus. So this absolute error for the first iteration, for instance, when your I equal to 0, usually it is empty, you will calculate the absolute error at the first iteration. That means when your I equal to 1. Okay, and then we have estimated error denoted by epsilon s. Okay, estimated error, sometimes the value is given in the problem, but if it's not given, then you need to find out the value using this formula. 0.5 times 10 to the power 2 minus n in the brackets times 100 in the brackets percent. N refer to your number of significant figure. Okay, so significant figure refer to how many significant that you consider in the computations. Okay, cannot be decimal places. Even sometimes the question asks you to calculate correct to 3 decimal places. But whenever you want to use this estimated error, you need to find out for that 3 decimal places how many significant figure. So you need to find out the n value. Okay, then you can substitute and then you will get the estimated error value in percentage. Okay, so so that is the basic introduction for the error. Now we are going to start with the closed method. I will explain briefly for graphical. Okay, for the closed method, the first method is this graphical method. How we can figure out these nonlinear solutions using graphical methods. Okay, now I think you remember that when we have linear equation, then when we want to find out the true value, so you can check the true value if it's up to 4 decimal places. If it's up to 4 variable, you can verify it using your scientific calculator. But for these nonlinear equations, if it's quadratic or maybe cubic equation, you can check that the solution using your calculator. But if it's not, then you need to find out manually, okay, the true value. Okay, so for example, let's say if you have this function y equal to e power x. Okay, y equal to e power x. So this is exponential. How to compute the
how to compute this solution for x. Okay, how to get the true value. One way is you can let the function, okay, let y equal to 0. So you have equation such that 0 equal to e power x. So the equation has one unknown variable, which is x. Then you need to solve it to find out what is the true value. Okay, so it is something like this. Okay, so when we have okay, so here you can see here. Okay, so we have here to get the unknown value, something like this. Let the your subject equal to 0, then solve for unknown. So in this case, because we have e power x, right? So e power x, the x you can apply ln. So 0, I will arrange it something like this. Sorry, give me a minute because I got call from office. Ya. Akak, ni Rosha ni sudah nakak Akak, saya nak tanya, dia ni nak defer semester bila ya? Semester November ni lah. Akak check tak dia tulis semester apa tu dia defer? Rasa check. Kenapa silap ke? Okay, November, Ogos. 222, bukan 322. Oh, okay. Satu lagi, saya ni dia kena kabut sebab borang ni dah sampai sana. Saya takut kejap saya tengah check kejap. 316, 300, 8671, 316. Aha. Lepas tu? Aha. Tapi memang sebelum ni dia defer juga Ogos tu. Memang dia defer dah. Saya suruh dia submit borang baru lah November. Okay. Okay. Okay, so like something like this. Usually sorry. Can you hear madam? You can hear kan because tak ada response. Takut you tak dengar. Boleh madam. Okay, so it is something like this, but usually madam tak bagi these kinds of ln lah, e or e power x to try. Usually either is quadratic, cubic, or polynomial degree 4, maybe combination between exponential with trigo lah. Okay. So something let's combine e power x and sine, something like that lah. Hello, Afiq dengar ke? Kenapa Zakuan, dengar tak? Oh, madam, dengar madam. Okay. Kami sambung Sorry. Okay, so kalau you ada function lain juga, tak kisah apa-apa function yang ganti e power x ni, okay, subject let equal to 0 and then solve for unknown lah untuk cari, okay. Kalau tak berapa pasti, you can google. Sometimes problem dia bagi what is the true value.
Okay, so untuk cari solution menggunakan kaedah graphical, these are something yang medium provide guideline for the sketching. Okay, so untuk apa-apa question regarding solving using graphical method, okay, uh, apa first is you buat table containing you punya input and then you kena kira output. Okay, so input kena ada setting yang sesuai. Contoh macam ni tapi bukan semua problem setting X yang sama macam ni. You kena set input yang sesuai based on the function jugalah. Kalau function tu is trigo, then you kena set and choose maybe you nak guna degree or radian. Lepas tu kalau kalau you punya function let's say x power 3 kan, y is x power 3. So y you akan kira besar, so tak sesuai untuk kita set let's say 0, 1, 2, -1, -2, -3. So you kena tukar x ataupun pilih x yang sesuai. Okay, ada certain function x dia mesti lebih besar daripada kosong, tak boleh negatif. Okay, so kalau you ada that kind of function, situasi tu so dalam table you tak boleh ada negatif. Okay. Okay, tapi kena ingat untuk graphical method, first step adalah you kena buat table. Nilai input yang sesuai mesti ada 10 bilangan. Okay, mesti ada 10 bilangan, tak boleh kurang daripada tu. Dan kena bilangan yang sesuai. Okay, lepas dah set input yang betul baru kita kira output. Okay, so lepas you dah buat table, baru you sketch lah paksi X, Y. Kita akan tentukan scale. Okay, so because sekarang kita dah dalam bab 2, you takkan buat straight line. Semua mesti adalah non-linear, so takkan ada straight line equation. Okay. Okay, so untuk screen yang sekarang, saya briefly guide you untuk identify pattern. Kalau function you is e power x, exponential, something like this. Okay, exponential. Y equal to ex. Macam ni subjek y depan kan, e power x. Okay, so basic graph dia macam ni. Curve kan, lengkung. So dia akan cut pada paksi y, pada y sama dengan 1. Okay, kalau dia ln function something macam ni, function tu adalah y sama dengan ln x, curve tu adalah macam ni, dia akan cut pada x sama dengan 1, lengkung. Kalau function is cubic equation, dengan syarat a dia positif, something macam ni, so you akan ada curve yang dalam kuadran 1 and 3, something macam ni. Okay, kalau you punya cubic equation, bila a dia is negative, then you can ada curve something like this. Okay, lengkung. So this is in quadrant number 2 and 4. Okay, untuk polinomial, kalau you ada quadratic, okay, basic curve dia adalah y sama dengan ax squared plus bx plus c. Bila a dia negatif, so you akan dapat smiley curve yang jenis downward. Kalau a dia positif, then you akan dapat smiley curve jenis upward. Okay, kalau quadratic equation tapi subject dia berubah, that means x yang depan, dalam sebelah kanan you punya input is y. Okay, bila a is positive, then you akan dapat smiley curve going to the right, right side. Kalau a you negative, then you dapat smiley curve going to the left side. Okay, untuk function yang jenis circle equation, something like this. Circle equation basic form is like this one lah. X minus a power 2 plus y minus b power 2 equal to r squared. R adalah radius
Okay, and AB adalah center for the circle. So you need to find out the coordinate, then substitute into the circle equation. Okay, for the remaining function is in terms of quotient, something like this. Let's say your punya function adalah y equal to c over x with the condition c is positive. Then you have this kind of curve in quadrant 1 and 3. And then if in the quotient y equal to c over x when c is negative, which is lies in quadrant 2 and 4. Okay, so another one is the ellipse equation. The curve macam circle but it looks like it is a bit compressed. So the basic equation for ellipse is here. Okay, yeah, the one here equal to 1. So AB is you punya A is your x coordinates, B is you punya y coordinates. There is a B based on these kinds of curve. Okay, ada soalan tak setakat ni? For this graphical method, Madam tak ada provide example. You can just proceed with the tutorial questions. Okay, just follow the step lah. Macam yang Madam explain tadi. Ada soalan? Tengah proses sekejap, madam. Okay, we are going to take the example from the ebook 1 for the non-linear. So you can refer to the ebook. There are two equations actually for the same function, but the one that I wrote down here is for the simplest one lah. Okay, there is a first equation before from the ebook. So okay, let me okay, so in the ebook 1, the topics are under this part, roots of equation. Okay. This one, there is under bracketing methods. Bracketing is the same meaning with the close method. Okay. So this for this graphical example.
Okay, the one that I'm going to explain after this is using these kinds of equations. The one that I highlight here. The first one is actually equal, but it's not in the simplest. Okay, because this part they haven't simplified, so we just take the simplified one. Okay, the true value for the function, okay, is given in the ebook also. I'm going to explain for the bisections after this graphical. Okay, I'm looking for the true value. Okay, for this nonlinear function, the true value is given as 14.7802. Okay, this is the true value. 14.7802. Okay, now there is some of the tables given. Okay, for that function, there is an additional information given in the table. For that function, this is already computed value when your C is 4. When C is 4, then your function is 34.115. Okay, then there is another value for C8 until 20. Okay, so since the true value is 14.7802, okay, 14.7802. So that 14 is lies between 12 and 16, right? So for that 14.7802, your FC will be 0. That means that is your true value. Okay? Because when your subject equal to 0, FC is your subject, the computed value. So you will get the true value. So C is 14.7802. So now we are going to find out using other methods what is your C value. Okay, for this graphical method, as usual, you need to develop the table. Starts with C, your input. Okay, so you can get similar. You can get similar table from the ebook, but from this table we have only 5 values, right? 5 values, 5 value of C. So
you need add some more for 5, another 5C, so that it becomes 10 values for C. So whatever you have here for this table, you can copy back and the FC value, put it that value in this table and add another 5 values, suitable one for C. Okay, so that you have 10 possible values in this table. So after you have this table, okay, once you completed this table, sketch the graph. Your x-axis your C, your y-axis is your FC. Okay, you need to show me the solution for the next class using graphical method. Remember that you are supposed to get the curve, yeah? Okay, and then you need to mark on the x-axis the approximation value is the one that will cut your x-axis. Okay, so please show the coordinates. Show the solution approximation value, the one that cut your x-axis. Okay, are you clear with the instruction? Are you clear with the instruction? Dengar tak? Okay, madam. Okay, so untuk grafika ni task pertama kena buat Okay, so madam sambung second method second method is by sections Okay, so untuk bisection okay, untuk bisection ni kejap Okay, guideline dalam bisection, dalam e-book dia guna simbol yang bentuk XU, XL macam ni. Okay, XL means lower value, XU means upper value. Something like ni lah. So you akan kira latest value lah, yang simbol dia as XR. Okay, so untuk explanation madam guna simbol yang simple saja AB. A adalah XL, B adalah XU. Okay, so madam briefly describe dulu macam mana nak buat dalam method bisection. Konsep bisection diguna midpoint. You kena start dengan interval yang contain the roots. Okay, kena pilih interval yang contain the roots. So interval yang nak start tu adalah you punya AB. Okay, interval, kalau you start dengan interval yang tak ada roots, so pengiraan you dalam table nanti akan jadi diverge. Okay, so contoh dekat sini. Contoh daripada table sini, contohlah madam tengok. Boleh tak kita pilih C? Kita punya AB adalah 48. Kita tengok pada kolom C saja. Okay, 48. AB adalah A adalah 4, B adalah 8. Okay. Tadi kita tahu dalam maklumat dia bagi kita punya true value adalah 14.7802. So untuk pilih AB 48 tak boleh sebab 14.7802 tak ada dalam interval ni. Okay. So basically 14.78 ada di antara 12 dan 16. Okay. So AB kita boleh pilih 12, 16. A 12, B 16. Okay. So madam nak tanya, boleh tak kita pilih AB sebagai 13, 15? Boleh tak kita pilih AB 13, 15?
13, 15. AB Boleh tak? ya. Ha? Tak boleh. Ha? Tak boleh, kenapa? AB yang sekarang ni madam. 13, 15. 13, 19. Boleh sebab dia antara kan. Sebab 14.7802 ada dalam tu kan? Betul? Madam. Ada. Okay. Kalau kita pilih 15, 16 boleh tak? Boleh. Lajunya jawab. 15, 16 boleh? Boleh sebab dia tak lebih 16. Tak boleh lebih 16. Salah. Oh, 15, sorry. 15, 16 tak ada roots kan? True value dia 14.7802. So 15, 16. So root tak ada dalam tu. Faham tak ni? True value adalah 14.7802. So soalan saya tadi, boleh tak kita nak pilih interval AB sebagai 15, 16? Okay, 15, 16. 15, 16 tak boleh sebab 15 ke 16, okay, tak ada roots tu. 14.7802 tak ada dalam interval 15 ke 16. That's why 15, 16 tak boleh. Jelas tak? Jelas tak? Mana kalau 12, 13 tak boleh juga kan? 12, 13 tak boleh lah. Tak ada dalam tu 14.7802. Okay, boleh tak? Nash, you jelas tak dengan interval ni? Tak dengar lah suara Nash. Okay, so that is first step yang penting konsep dalam bisection. Kalau you pilih interval yang tak ada roots, so pengiraan you dalam table memang diverge. You takkan dapat solution. Okay, so make sure roots kena betul. Okay, so that is first step. Choose interval containing the roots. Okay, and then second one, kita akan guna formula midpoint lah. Whatever interval you have, you cari average. Okay, cari average adalah you tambah the interval divide by 2. Kemudian you akan check the product value. Okay, lepas cari average, you pergi step ketiga, check product value untuk FA darab FC. Okay, FA darab FC. Dia memang FA darab FC, bukan FA darab FB ingat dalam konsep bisection. Okay, so lepas kita cari produk antara FA dengan FC, you check lah positif ke negatif. Kita nak tahu tu saja. Kita tak nak nilai yang sebenar. What is the FA darab FC? Is it 3 point something ke? Kita tak nak tahu nilai. Kita nak tahu the sign is positive or negative saja. Okay. Okay, kalau the product is negative, so you punya interval tadi yang AB, you akan dapat macam ni, AC. Interval baru akan jadi AC. Kalau produk you positif, so interval baru yang AB tadi akan jadi CB. Okay. So basically untuk bisection formula tak diberi, especially for average yang midpoint ni dengan step ketiga this part. Okay. Kalau produk adalah negatif, so interval you adalah AC. Kalau produk you positif, so interval you adalah CB. Something like this. Okay, ada soalan tak sebelum saya start dengan table? Ada soalan?
Soalan? Ada soalan tak? Jadi madam. Okay, so lepas kita faham this bisection punya step, kita akan buat table. Okay, untuk tiga kolom yang pertama adalah kolom untuk A, B, C. Okay, so basically kita akan buat dulu bahagian kolom A, B. C actually something you kena kira lah. Okay, untuk bisection ada lagi maklumat tambahan yang diberi. Estimated error adalah diberi sebagai 0.5%. Okay, untuk bisection ni kita akan guna stopping criteria, iaitu bila estimated error less than bila absolute error less than estimated error, okay, kita akan stop the computations. Okay, now let's see here AB tadi AB. Okay, kita start interval 12-16. Okay, because true value tadi 14.7802 ada di antara interval ni. Okay, so boleh tak kita nak pilih AB 13 dan 15? Boleh, tak ada masalah. So untuk bisection, as long as you buat computation starting dengan interval yang ada roots, that will be okay. Okay, tak ada masalah. Nak pilih 13, 15 pun boleh juga. Beza dia adalah you akan dapat pengiraan yang mungkin agak pendek sedikit lah berbanding 12, 16 ni. Okay, so get ready dengan calculator. Ada calculator tak? Okay, so kita akan kira C dulu untuk first row ni 12, 16. So tambah je bagi 2. 12 tambah 16 bagi 2. So you akan dapat 14. Okay, so lepas tu kita nak cari FA darab FC. Okay, F kita adalah original function. Yang ni ni FC kita kan. Kita nak tahu F12. Okay, masuk sini you punya F12. So dapat 667.38 divided by 12 times the one in the bracket. Sini C, sini ada satu lagi C Okay, gantikan dengan 12 tolak 40 and so on. Kemudian you akan dapat F12 nilai dia positif. And then buat sekali lagi gantian FC iaitu F14. Masuk dalam function yang sama. Okay, F14 maksudnya bila C14, so what is you punya value? So here kita ada gantian sebagai 667.38 divided by 14 times the one in the brackets. Sini ada satu lagi C so ganti dengan 14 and then minus 40. You akan dapat the value as positive. Okay. Okay, so F12 positif, F14 positif. So produk positif. Produk positif. Okay, so kalau produk positif, tengok step 3 kita. Kalau produk positif, maksudnya kita dapat case yang more than 0. So untuk next iteration, interval U adalah CB. Okay, CB ni akan jadi you punya AB baru. So tengok pada second row. Okay. So nampak tak interval tukar? First row 12, 16. Second row 14, 16. Nampak tak second row 14, 16?
medium. Nampak? 14, 16 ke? So second row kita dapat 14, 16. Ada soalan tak sebelum saya nak sambung? Medium yang apa tu? Summation of A tu tak ada yang ada. Ha? Summation of A ni yang atas tu. Ulang balik saya tak dengar. Yang atas tu medium. Aha. Kenapa dia tak ada pengiraan dekat dalam kotak ke satu kotak tu? Pengiraan mana ni? Yang summation of A. Summation of A. A mana ni? Saya tak faham. Yang saya nak tunjuk ni tu. Sebelah ni FA darab FCU. Okey, lepas tu? Sebelah dia. Yang sengkap. Kenapa tak ada ni? Kenapa tak ada? Absolute A ni. Absolute A. Yes. Absolute A. Absolute A ni sebab absolute A ni kita kira nak pada iteration. So starting ni memang empty lah. Okay madam. Kita nak kira sebab dalam formula absolute A dia ada mana ni dia punya formula. Current approximation, step yang sekarang ni tolak dengan step sebelum bahagi dengan step sekarang. Baru nak kira kan? So bila baru nak kira starting ni empty lah. Untuk absolute error je. Okay. So kita sambung pada second row So kita akan kira C balik lagi baru C yang baru. So step dia adalah 14 tambah 16 bahagi 2. So kita dapat sini 15. So check FA dengan FC. Okay, F14 darab F15. F14 positif, kita boleh ambil maklumat tadi dekat first row ni ada F14, kita dah tahu dah positif. F15 you kena kira baru. Okay, kira baru F15. Okay, F15 madam nak you kira sekarang. Nampak ni? Gantikan C15. Bagi tahu madam you dapat positif ke negatif. Dia punya nilai C tu berapa madam? 15. Ada 2 C Ada satu yang kat bahagi ni, satu lagi dalam bracket. Dapat negatif madam. Negatif. Okey, yang lain? Madam yang true value ni formula dia apa? Nanti satu-satu dulu. Okey, Nash okey tak dengan Afiq? Dapat tak negatif? Okey, so kita nak assign je. Kita nak assign je, kita tak nak nilai exactly Negatif ada. Okey.
So kita dapatlah positif darab negatif. So produk dia adalah negatif. Okay, so bila ada negatif, so kita tengok step 3 tadi. Yang negatif kita akan dapat interval baru AC lah. AB pada baris kedua akan jadi AC. Ambil AC yang baru. So baris ketiga ni tengok A sama tapi dekat B adalah C kita dalam baris kedua tadi. Nampak So dia akan jadi baris ketiga adalah 14, 15. Okay, 14, 15. So kita dapat C baru sekarang 14 tambah 15 bagi 2 dan kita dapat 14.5. Okay, so kita kira produk barulah untuk F14 dengan F14.5. Dan you akan check produk dah akan jadi positif. Okay. Okay, so sekarang kita pergi dekat baris kedua kejap Baris kedua untuk kira absolute error. Okay, absolute error baris kedua kita akan start kira menggunakan formula formula atas ni atas absolute A ni, current approximation tolak previous approximation over current approximation darab 100%. Maksud current approximation dengan previous approximation ni ada dalam kolom C. Ni C. Okey, bila kita nak kira absolute error pada baris kedua, maksud dia adalah C dekat baris kedua 15 ni tolak dengan C sebelum, which is 14. Okey, kemudian bahagikan dengan C pada baris kedua lah. So ni contoh pengiraan dia. 15 tolak 14 bahagi 15 darab 100%, you akan dapat 6.7%. Okey, 6.7%. Apa maksud absolute error ni? Untuk stopping kriteria, kalau dia lebih kecil. Kalau dia lebih kecil daripada estimated error, kita kena stop pengiraan. Tapi kita dapat 6.7 kan? 6.7 masih besar lagi daripada 0.5. So sebab dia besar lagi, kita kena sambung pengiraan lah. Okay. Untuk baris ketiga, bila kita kira absolute error pula, tengok baris ketiga absolute error, pengiraan dia bila kita refer pada kolom C, baris ketiga, dia adalah 14.5 tolak 15 bahagi 14.5. Bila kita tolak nampak dia ada negatif kan? Tapi kena tahu maksud modulus, kita kena ambil positif sahaja. So bila kita simplify, kita dapat 3.4%. Okay, 3.4 masih lagi besar daripada 0.5 ni. 0.5%. So kita kena sambung lagi pengiraan. Okay. So untuk baris keempat, kita kira. Sebab tadi baris ketiga kita dapat produk positif kan. So kita kena tukar interval. So interval AB akan jadi 14.5 dengan 15. Dan kita kira C baru. Kita akan dapat 14.75. Okay. Check FA darab FC iaitu F14.5 darab dengan F14.75. Produk dia positif. So because positif, then you kena tukar interval baru. Okay. So interval baru untuk baris kelima adalah 14.75 dengan 15. Untuk absolute error kita akan dapat 1.7%. Okay, untuk baris keenam, C adalah C baru sebagai 14.875. And then dicek produk dia akan dapat negatif. Absolute error adalah 0.8%. Okay. 0.8. So dekat baris ke-6 ni, because this is produk dia negatif, dan kita kena tukar interval baru as 14.75 dengan 14.875. Okay, so tengok negatif.
So sini negatif, kita akan follow this reason this interval. Okay, so untuk next row kita kira C baru sebagai 14.8125. Dan produk dia negatif. Check dia punya absolute error, kita dapat 0.4%. Okay, 0.4 ni dah lebih kecil daripada 0.5% kan. Sebab dia first time less than. Okay, so kita stop iteration. Sebab dia dah lebih kecil daripada estimated error. Okay, so untuk bisection, jawapan yang kita dapat adalah 14.8125. Okay, 14.8125 ni kalau kita start dengan interval 12-16. Tapi kalau mungkinlah you start interval 13-15. Okay, so CU mungkin lain lah. CU mungkin lain sikit Estimated error semua tak ada bagi formula Estimated error, true value pun tak ada bagi formula Okay, untuk kolom last ni basically saya just nak tunjuk pengiraan untuk relative error Relative error. Tapi selalunya relative error ni kita tak kira pada setiap iteration, kita akan kira pada bahagian last kali. Okay, contoh kat sini 14.8125 kan, menggunakan kaedah bisection. Kalau kita ganti masuk dalam formula ni, relative error, true value adalah 14.7802. Approximation value adalah yang kita kira tadi, last kali adalah 14.8125. Okay, so maksudnya 14.7802 tolak 14.8125 bahagi dengan 14.7802 modulus darab 100%. So you akan dapat 0.2%. Okay, 0.2%. Okay, maksud true value ni, maksud relative error ni adalah berapa jauh beza antara kita guna nilai dalam method tu dengan true value. Okay, so kalau percentage of relative error lagi kecil, maksudnya difference dia kecil. That means lebih baiklah kalau you dapat percentage of relative error tu besar, maksudnya method tu tak berapa bagus. Okay. Contoh untuk percentage of relative error, you boleh check jawapan you guna graphical berapa percentage of relative error. Jawapan guna bisection, percentage of relative error dia 0.2. Okay, 0.2%. So let's say kalau jawapan menggunakan graphical method adalah 0.3%. So graphical method percentage relative error dia tinggi sedikit daripada bisections. So maksudnya bisection method adalah lebih baik daripada graphical method. Okay, so mostly kalau untuk kita compare which method is the best, kita akan find out dia punya percentage of relative error. So this is the formula. Okay, so absolute error dengan percentage of relative error, formula ni simple one, so dia tidak diberi dalam assessment. Okay, including ni lah final exam. Ada soalan tak? Soalan tak nak tanya? You all ada tak ni? Ada, madam.
Okay, soalan nak tanya. Afiq. Madam, yang true value tu macam mana nak kira, madam, kalau C tu unknown? Tadi baru madam demo dekat notepad tu kan. Subject let equal to 0 then so for unknown. So let C sama dengan unknown. Let C sama dengan unknown. Let C sama dengan 0. Ah. Okay, so madam rasa stop dulu untuk 2 method hari ni. Madam akan update tutorial question lepas ni dalam WhatsApp group.